Goeiedag Sally, ik ben Ryan en dit is mijn onderzoek. Seksuele intimidatie in vrouwen tussen 15 en 45 jaar oud in België. Ik ga starten met onderzoekvragen. Mijn hoofdvragen zijn twee. De eerste zijn alle vrouwen tussen 15 en 45 jaar oud slachtoffers van seksuele intimidatie. En mijn tweede onderzoekvraag is seksuele intimidatie gebruikelijker dan we denken in België? Nu ik heb de deelvragen. Ik heb veel deelvragen. De eerste is wat is de definitie van seksuele intimidatie? Wat zijn de soorten van seksuele intimidatie? Is er een verband tussen de leeftijd van een vrouw en de kans op seksuele intimidatie? Is seksuele intimidatie genormaliseerd in België? En zijn er gevolgen van seksuele intimidatie voor de slachtoffers en de daders? Nu, mijn motivatie voor dit onderzoek. Mijn eerste motivatie voor dit onderzoek is dat ik ben seksuele intimidatie als een groot probleem binnen onze maatschappij. Miljarden van vrouwen en meisjes zijn slachtoffers van seksuele intimidatie elke dag in de hele wereld. Ook, ik kom van Nicaragua, een derde wereldland, met een hoog niveau van seksuele. Ik kom van Nicaragua, een derde wereldland, met een hoog niveau van seksuele intimidatie, waarin meisjes zijn slachtoffer van seksuele intimidatie sinds een jonge leeftijd. Er is geen hulp voor deze meisjes, voor de slachtoffers van seksuele intimidatie. Mijn andere redenen zijn dat ik denk seksuele intimidatie meestal komt van mannen. En mijn enige goal met dit onderzoek is om meer mannen te informeren over hoe genormaliseerd seksuele intimidatie is en wat we kunnen doen om seksuele intimidatie te veranderen. Nu komt mijn presentatie. Hier is de index. Dit zijn de thema's dat ik ga over wat ik ga praten nu. Wat is seksuele intimidatie? Soorten van seksuele intimidatie. De ontwikkeling van de jongeren. En cijfers over seksuele intimidatie. De gevolgen en conclusie. Ga starten met wat is seksuele intimidatie? Seksuele intimidatie is door Wikipedia gedefinieerd als seksuele grensoverschrijdende gedrag dat zich in allerlei situaties kan voordoen en dat door de persoon aan wie het gericht is als intimiderend of ongewenst wordt ervaren. Nu, het departement van Welzijn en Volksgezondheid heeft een bredere definitie, waarin seksuele intimidatie is seksueel getint gedrag dat ongewenst is. Nu, met de ontwikkeling van technologieën, seksuele intimidatie komt in een nieuwe vorm. We noemen het online seksuele intimidatie. Wat is online seksuele intimidatie? Online seksuele intimidatie is seksuele intimidatie die komt in elke ongewenste seksuele gedrag op elke digitale platform. Nu, we hebben Facebook en Instagram als voorbeeld van van platforms van online seksuele intimidatie. Facebook en Instagram zijn platformen waarin je kan seksuele intimidatie ervaren of observeren. Ja, de seksuele, as we can zien in this bill here. My name is not baby. Dit is een vorm van seksuele intimidatie. Is genoemd catcalling. En seksuele intimidatie kan in meer dan één vorm komen. En dus er zijn weer grote soorten van seksuele intimidatie. We hebben verbale seksuele intimidatie, non-verbale seksuele intimidatie, direct lichamelijke seksuele intimidatie en online seksuele intimidatie. Ik ga starten met verbale seksuele intimidatie. Verbale seksuele intimidatie is seksuele intimidatie die komt in een verbale vorm.
misstad door woordjes of door catcalling, voor instance. Ja, ik ga hier voorbeelden van seksuele intimidatie. We hebben skeunemoppen of andere seksuele getintegrappen maken. Opmerkingen over tv en films in relatie tot seks die daarin voorkomt. Op vaak contact zoeken. Communicatie van seksuele aard. Intieme vragen stellen over iemands seksleven. Mails overricht op sociale media sturen met seksuele toespelling of voorstellen. Seksuele getinte opmerkingen maken over iemands uiterlijk. Iemand uitschelden voor huur of slet. Seksuele getinte rollen verspreiden. Iemand mee uitdragen met het doel om seks te hebben en stalken. Hier we kunnen in de beelden kunnen zien twee voorbeelden van seksuele intimidatie. We hebben hier catcalling. En we hebben hier ook nafluiten. Nu hebben we non-verbale vormen van seksuele intimidatie. Non-verbale vormen van seksuele intimidatie zijn vormen waarin er geen direct contact van tussen de slachtoffer en de daders. We hebben als voorbeeld hier het tonen van seksuele plaatjes, ook via e-mail kan komen, maar dat is meer online seksuele intimidatie. Seksuele geluiden gebaren maken. Intimiderende aanstaren naar bijvoorbeeld worsten of willen. We kunnen dat voorbeeld hier zien. Seksuele getinte foto's of films verspreiden van het slachtoffer. Nu hebben we direct lichamelijk seksuele intimidatie. Direct lichamelijk seksuele intimidatie is waarin de slachtoffer en de dader hebben direct contact. De dader kan in deel van de slachtoffer aanraken. Als voorbeelden van direct lichamelijk contact. We hebben ongewenste aanrakingen van seksuele aard, kussen of omzelden, arm op de schouder, hand op de knie, hand op de rug. We hebben een voorbeeld hier. Knepen, klap op het achterwerk, de weg versperren en te dichtbij staan, als jullie kunnen hier zien. Aanranding en verkrachting. Deze vorm van seksuele intimidatie zijn niet meer voorkomst, maar zijn de meer gevaarlijk. Als jullie kunnen hier meer verkrachting is de hoogste vorm van seksuele intimidatie, waarin er is penetratie zonder consent. En nu we hebben online seksuele intimidatie. Online seksuele intimidatie komt met de ontwikkeling van de nieuwe online platforms, waarin er is geen direct fysiek contact tussen de slachtoffer en de dader, maar er is contact via e-mail of via chat bijvoorbeeld. Als vormen van online seksuele intimidatie. We hebben niet consensueel delen van intieme beelden en video's. Uitvinden, dwang en bereiden. En geseksualiseerd pesten. We hebben voorbeeld hier en hier van online seksuele intimidatie. Dus ik ga nu praten over de ontwikkeling van jongeren. Dus in een studie gedaan door Caroline Muro met HEA's Global Early Adolescent Study in 15 landen, België inbegrepen, heeft gevonden die genderrollen hebben een negatieve invloed in de ontwikkeling van kinderen. Dus de idee dat jongeren moeten sterk leren en meisjes uitdragen en de meisjes moeten weer stil, nederig en mooi zijn, heeft een compleet negatieve invloed in de ontwikkeling van jongeren. Dus kindertijd is de belangrijkste tijd om de ontwikkeling van een persoon.
En door deze tijd we krijgen informatie van onze ouders. Dus terwijl deze tijd we krijgen de gender roles, waarin we denken de mannen moeten gewoon met mannen zijn en meisjes moeten gewoon met meisjes zijn. Dus we hebben hier een voorbeeld van gender roles, waarin de man moet naar werk gaan en de vrouw moet thuis blijven. Deze genderrollen hebben een compleet negatief invloed in de ontwikkeling van jongeren en maken jongeren meer kans om slachtoffers van seksuele intimidatie te worden. Dus ook er was een studie in Gent gedaan, waarin een groep van jongeren en hun ouders worden geïnterviewd. Het was uitgevonden die Belgische ouders hebben meer zorgen over de seksualisering van hun dochters dan hun zoon. In andere woorden, ze hebben meer vrijheid aan hun zonen dan hun dochters. Dus ik ga nu praten over de cijfer van seksuele intimidatie. In deze wil we kunnen zien, deze wil komt van een onderzoek gedaan in 2012 door de European Union Agency for Fundamental Rights. Het was uitgevonden de 36% van Belgische vrouwen zijn slachtoffers van seksuele intimidatie. We kunnen zien hier de België is in de 9e plaats. 9e plaats en deze studie gaat over de percentage van vrouwen in de Europese landen die hebben seksuele intimidatie ervaren. We hebben andere landen in deze studie, zoals Denemarken, Finland, Zweden, Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Latvia, Luxemburg, België en Duitsland. Dus nu, deze wil komen in een studie door Plaid International samen met de onderzoekbureau Dedicated in 2019. Dus in dit onderzoek het was gevonden 91% van meisjes tussen 14 en 28 jaar oud zijn slachtoffers van seksuele intimidatie of hebben seksuele intimidatie ervaren. Hier we kunnen zien, in deze beeld we kunnen zien de meeste vormen van seksuele intimidatie. In de eerste plaats met 82% is nafluiten. Dan in de tweede plaats we hebben met 79% we hebben landering aanstaren. In de derde plaats met 62% we hebben opmerkingen over het uiterlijk. Dan in de vierde plaats met 59% we hebben overdreven flirteren behandelen. In de laatste plaats met 23% we hebben ongewenste aanrakingen. Dus nu, deze cijfers zijn een beetje alarmerend, omdat 90% van vrouwen, van meisjes, hebben seksuele intimidatie ervaren sinds de leeftijd van 14 jaar. Dus 14 jaar is nog tijd om de uiterlijk van kinderen en mensen ontwikkelen. En zoals we kunnen zien, nafluiten de meeste vorm van seksuele intimidatie. En nu we hebben hier deze welkom van een officiële pagina, de officiële pagina van de Algemene Directie van Veiligheid en Privacy. Hier we kunnen zien de meldingen van seksuele aard zijn in België. In België in 2017
Er waren af 1999 meldingen van seksuele intimidatie. Het is geloof dat dit is gewoon de tip van de ijsberg en er zijn meer meldingen die kunnen niet die kunnen niet die kunnen niet aangifte uit de angst voor de slachtoffer misschien of worden niet gehoord of geloofd door de autoriteiten. Andere redenen kunnen zijn schaamte of schuldgevoel. Hier we kunnen zien de verkrachting worden 0 meldingen per dag. Dus dan we hebben aanrading van de ervarenheid met 10 meldingen per dag. Dan we hebben een de andere zijn andere soorten van seksuele intimidatie. We hebben er was 14 meldingen per dag met in totaal van bijna 33 meldingen per dag in België in 2017. Dus zoals de andere beeld, dit aantal meldingen zijn alarmerend en meer het is gewoon de tip van de ijsberg. Dat bedoelt dat er zijn meer mensen die zijn slachtoffers van seksuele intimidatie. We kunnen niet praten of willen niet praten door misschien is er bang of door schuimgevoel of schaamte. How long is that? Minutes. Nou, ik ga praten over de gevolgen van seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie heeft serieus gevolgen voor de slachtoffers. Als gevolgen hebben angst, depressie, hoofdpijn, slaapstoornissen, misselijkheid, verminderd gevoel van eigenwaarde, seksuele defusionering, PTSD en zelfmoord. Hier we kunnen voorbeelden van seksuele intimidaties, van gevolgen van seksuele intimidatie zijn in de slachtoffers zoals depressie of angst. En hier, dus in deze beeld we kunnen zien is genoemd slut shaming, waarin de slachtoffer is niet geloofd. Zij was slachtoffer van seksuele intimidatie. Was het? Dus ik ga nu praten over de gevolgen van seksuele intimidatie voor de slachtoffers. Als gevolgen van seksuele intimidatie heeft serieus gevolgen voor de slachtoffers, zoals angst, depressie, hoofdpijn, slaapstoornissen, misselijkheid, verminderd gevoel van de eigenwaarde, seksuele dysfunctioneren, PTSD en in de slechtste gevallen zelfmoord. Hier we kunnen in deze beeld we kunnen zien een voorbeeld van depressie of angst. In deze andere beeld we kunnen zien uitlachen aan de slachtoffer. Deze komt meer waarin de slachtoffer was niet geloofd, die haar was seksueel intimideerd of ja. Dus nu we hebben de gevolgen van de slachtoffers, van de daders. Voor de dader, er zijn veel vormen van seksuele intimidatie die niet strafbaar zijn, zoals intieme vragen stellen over iemands seksleven, mails of berichten op sociale media sturen met seksuele toespellen of voorstellen, seksuele getinte opmerkingen, slutshaming, seksuele geluiden of gebaren maken, te bektesten of klap of het achterwerk. Ze zijn vormen van seksuele intimidatie die niet strafbaar zijn door de politie of de overheid zijn, maar kunnen strafbaar zijn door lokale vormen van autoriteiten zoals
schools of de openbaar vervoer. Dus nu hebben we de strafbare vormen van seksuele intimidatie. Dan hebben we de strafbare vormen van seksuele intimidatie. Als strafbare vormen van seksuele intimidatie, we hebben het tonen van seksuele plaatjes, seksuele getinte foto's of film verspreiden van het slachtoffer, kussen of omhelzen, arm op de schouder, hand op de knie en hap op de rug. Deze vormen van seksuele intimidatie zijn strafbaar door het artikel 442 van het strafwetboek. Ze zijn definieerd als alle gedrag dat de rust van de getroffen persoon ernstig verstoort. Dan we hebben de hoogste overtreding van seksuele aard, zoals aanrading en verkrachting. Deze vormen van seksuele intimidatie kunnen strafbaar zijn van 6 maanden naar 5 jaar. Maar bij weerzame omstandigheden kan de rechter een hogere straf opgelegd opleggen. Bijvoorbeeld in het geval als het slachtoffer nog jong is, of als het slachtoffer een zwakkere positie heeft. Bijvoorbeeld met verkrachting waarin de dader heeft meer macht of heeft een hogere positie dan de slachtoffer. Dus dan de straf voor dat verkrachting is 45 naar 30 jaar. Dus ik denk, ik wil de meeste van de gevolgen van seksuele intimidatie die niet strafbaar zijn, kunnen dus ik denk dat de straffen van voor de daders van seksuele intimidatie meestal zijn niet genoeg. En als we hebben gezien met de vormen van seksuele intimidatie die vrouwen ervaren, meestal bijvoorbeeld nafluiten, dat is de meeste voorkom, is niet strafbaar en gewoon in de hoogste overtreding is strafbaar. We moeten iets doen om dat te veranderen, omdat meest van de vormen van seksuele intimidatie niet strafbaar zijn. En we moeten aan een vorm dat strafbaar, I don't know how to punish. Dus nu ik ga antwoorden op de onderzoekvragen. Dus de eerste onderzoekvraag was, zijn alle vrouwen tussen 15 en 45 jaar oud slachtoffer van seksuele intimidatie? Dus de korte antwoord van deze vraag is niet alle vrouwen zijn slachtoffers van seksuele intimidatie, maar meestal. Dus door de studie we hebben gedaan over seksuele intimidatie door Plan International over seksuele intimidatie, we hebben gedaan dat seksuele intimidatie, de 91% van vrouwen zijn slachtoffers van seksuele intimidatie of hebben seksuele intimidatie ervaren. 90% is bijna alle vrouwen, maar niet alles. Dus de antwoord op deze vraag is, kan zeggen niet compleet. Dus dan we hebben niet seksuele intimidatie gebruikelijker in België dan we denken. Dus ja, in 2017, de studie uitgevoerd in 2017, er waren 1999 meldingen van seksuele intimidatie. Maar het is gewoon dat dit is gewoon de tip van de ijsberg. En er zijn meer slachtoffers die kunnen geen meldingen maken uit schaamtegevoel of angst of ze zijn bang van zijn dader. Dan hebben we wat is seksuele intimidatie. Dus we kunnen seksuele intimidatie gedefinieerd als seksuele grensoverschrijdend gedrag
Die kan verbaal, non-verbaal, direct lichamelijk contact of online zijn. Dan we hebben de vormen van seksuele intimidatie, welke soorten van seksuele intimidatie zijn er. De vier grote vormen van seksuele intimidatie zijn verbale seksuele intimidatie, non-verbale seksuele intimidatie, direct lichamelijk seksuele intimidatie en ten laatste online met het ontwikkelen van nieuwe technologieën. We hebben online seksuele intimidatie. Was het? Dus de volgende vraag is er een verband tussen de leeftijd van de vrouw en de kans op seksuele intimidatie in België? Dus tijdens het proces van deze onderzoek, ik heb geen bewijs gevonden. Er is een verband tussen de leeftijd van de vrouw en de kans op seksuele intimidatie. Dan we hebben seksuele intimidatie genormaliseerd in België. Dus de antwoord op deze vraag is ook niet gemakkelijk, maar als we hebben gezien in de ontwikkeling van jongeren, Belgische ouders zijn meer Belgische ouders zijn zijn meer bang over de seksualisering van hun dochters dan hun zonen. En ook de invloed van seksuele rollen. Dus dit is gedaan in niet met de idee om jongeren slachtoffers of daders van seksuele intimidatie te maken, maar ze hebben invloed om hoe genormaliseerd seksuele intimidatie is in België. Dan zijn er gevolgen van seksuele intimidatie. Als de laatste vraag zijn er gevolgen van seksuele intimidatie voor de slachtoffers en de daders. En de antwoord is ja. Voor de slachtoffers we hebben veel psychologische gevolgen, zoals hoofdpijn, slaapstoornissen, PTSD, depressie en de slechtste gevallen zelfmoord. Als voor de daders, meestal van de vormen van seksuele intimidatie zijn niet strafbaar, maar de vormen die strafbaar zijn, de gevolgen zijn van 5 maanden naar 30 maanden pas het. Als voor de daders, meestal van de vormen van seksuele intimidatie zijn niet strafbaar, maar de vormen die strafbaar zijn, zijn van 6 maanden van gevangenis na 30 jaar van gevangenis in de ergste gevallen. Was het. Dat zijn mijn conclusies nu. Ik heb deze papier gestart door mijn eigen vorm rechtvaardigheid tegen de vele onrechtvaardigheden die vrouwen ervaren elke dag. Als we hebben gevonden in deze onderzoek, seksuele intimidatie komt sinds onze kindertijd. We hebben gezien die genderrollen hebben een grote invloed in onze ontwikkeling en in de manier dat we ontwikkelen. Ook we hebben gevonden die in België, Belgische ouders zijn meer angst om de seksualisering van hun dochters dan hun zoon. Dit geeft de zoon meer braafheid. Dan in cijfers, we hebben gezien in 2012 België was in de 9e plaats van seksuele intimidatie binnen de Europese Unie. Maar in 2019, door de andere studie van Plan International, we hebben gevonden 91% van meisjes hebben seksuele intimidatie.
Er waren terwijl hun leeftijd. Dan we hebben dat de manier van seksuele, de vormen van seksuele intimidatie die meer voorkomt, is nafluiten en lastig. Was het? In cijfers, we hebben ook, in deze studie, we hebben ook gezien de meeste vormen van seksuele intimidatie zijn nafluiten en lastig aanstaren. Deze vormen van seksuele intimidatie zijn niet strafbaar door de politie of door de overheid. Dan hebben we gezien de gevolgen van seksuele intimidatie, waarin meestal van de gevolgen voor de slachtoffer zijn meestal psychologische, waarin angst, depressie, slaapstoornissen en zelfmoord zijn voorbeelden van de gevolgen van seksuele intimidatie in de slachtoffers. Dan worden daders, meestal van de vormen van seksuele intimidatie niet strafbaar, jammer genoeg. En de vormen die strafbaar zijn, geven in gevangenstijd van 5 maanden naar 30 jaar in de gevallen van verkrachting. Dus mijn conclusie hier is what happened? Dus al einde conclusie, we kunnen zien dat België heeft nog een groot probleem met seksuele intimidatie. De Belgische ouders zorgen meer voor de seksualisering van hun dochters dan hun zonen. En we moeten als maatschappij dit verbeteren om voor de zorgen van de volgende generaties. Dus bedankt voor je aandacht en dit was mijn onderzoek.